Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla serie di questo nuovo video del telefono. Bene, sono andato un po' avanti rispetto a dove eravamo rimasti nello scorso episodio per andare verso il vendor e ho trovato nel forgiarmi appunto la possibilità di forgiare il libro per lei, che è una cosa molto buona. Vediamo se riusciamo a mettere quelli da parte che mancano. Vabbè, intanto qualcosa ho fatto e non mi dispiace. Sì, adesso mancano 2, però dai, io i più potenti li ho e sono contento. Con lui siamo a posto, con lei siamo a posto, manca questo che non ho i soldi per metterglielo, è una cosa che mi dispiace. E lui sì, si può fare, ma è già equipaggiato, quindi niente. E lei sì, 12.400 e ci siamo proprio lì, quindi vendiamo e creiamo con lei e siamo a posto. Io direi che così abbiamo completato diciamo bene quello che volevo fare. Abbiamo creato tutto con tutti, senza, forse questa non è stata creata, che ho i soldi volendo per farlo, così giusto per dire ho creato anche questo. Probabilmente faccio sblocco un achievement, ma adesso non volevo usare tutti i soldi perché effettivamente li usiamo tutti e quindi lascio perdere. Allora, crea accessori, gestisci ranch, annulla, acquista. Non c'è niente di particolarmente utile che prenderei. 1000, 3000 a tutti gli alleati, che non è male, ma costa tanto, cioè ne prenderei solo 2. E vabbè, ho fatto quel che potevo, scusate. Eccomi. Have you guys checked your equipment lately? Ok, proviamo a riposare e a cucinare. Porridge, non mi ricordo cosa c'era, qualcosa che dovevamo prendere, adesso vatti a ricordare quale cazzo fosse. Secondo me non ce l'abbiamo proprio, no? Non ce l'abbiamo, pazienza. Rilascio oggetti può anche andare bene, perché alla fine se affrontiamo un boss ci può interessare che ci rilasci qualcosa di grosso, e quindi sì. Bene. Ok, io vedo e credo che andare qua sia la cosa migliore, quindi proviamo e speriamo che sia questo il posto. Adesso abbasso, scusate. Ok, eccoci qua, così almeno siamo a posto. Scusate. E vediamo un po'. In teoria voglio cercare di capire, scusate, che io voglio capire dove esattamente devo andare. Ok, devo tornare indietro. Ovviamente ho sbagliato strada, però almeno mi sono ho aggiustato il tiro in tempo. E ci vuole pazienza con me. Purtroppo non avendo un track-on vero e proprio in questo gioco, che avrebbe aiutato un segnalino, una freccia direzionale che mi indichi più o meno dove andare, non il luogo esatto dove recarmi, e non capisco mai come fare per andarci, come adesso, che qui se mi aveva messo una freccia evitavo di fare una figura di merda. Purtroppo non c'è e giro comunque iote di qua. Purtroppo è così ed è brutto, perché inizialmente me la faceva vedere questa freccia ed era abbastanza capibile, poi dopo l'ha tolta e boh. Vabbè, andiamo avanti. Adesso ci arriviamo, non è un problema, però avevi gradito comunque. Sono giochi nuovi questi, dovrebbero averci, sono meccaniche che i giochi hanno da una vita, giochi molto datati. Questo non ce l'ha, questo sta curando e qui stiamo andando. Perfetto. Vediamo un po'. Purtroppo siamo verso la fine del gioco, ma non ci fate teletrasportare per poter completare alcune missioni che io ci tenevo a fare, e questo mi dà un po' fastidio, avere la preclusione di non poterle fare, mi dispiace, però presumo che una volta finito il gioco ci dia la possibilità poi di continuare a fare quello che non è fatto, e magari off camera lo faccio, ma giusto per il completismo, che non è obbligatorio fare, però vorrei provare a farlo.
Se ci riesco, pazienza, non me l'ha detto il dottore, insomma. Deve essere un piacere giocare, non un'ossessione. Ok, siamo, penso, arrivati, ormai è rimasto poco tragitto da fare. Esatto, guardavo giusto se c'era qualcosa, non sembra di vedere niente. E dovrebbe essere la zona dell'atterraggio questo, sì, esatto, come avevo detto. Quindi sono contento. Eccoci qua, vedete? Questo qui l'avrei gradito prima, questo segnalino. Ok, guardiamoci la cutscene perché tanto ce ne sarà una. I thought we'd find answers on Lenegis, but we just ended up finding more questions. You can say that again. And now we have more problems to fix too. Like figuring out how to reform Lenegis. That can wait for now. We've got more than enough on our plates to deal with as it is. Like figuring out who's really running the show on Rena. Yeah. Which is why we're going to the Renan homeworld. All the answers we've been looking for are on that planet. The person responsible for all this. The Red Woman and the Renis Alma. The answers have to be there. Are we prepared to finally find them? So, what do we do first when we get there? We know nothing about the Renan homeworld or what we might face once we arrive. We should get a feel for how things are on the ground before we take any serious steps. It's also entirely possible that the first thing we're going to face is an attack. If we come across a capital, we should... What? Oh cazzo. Ci avrà aiutato oppure no? Damn! The hell just happened? Our course has been altered. The coordinates are pointing to a different destination. What's that? The ship's controls aren't accepting my commands. The engine is being shut down. That's bad, right? Quite bad. We've lost control of the ship. Is all of this the Red Women's doing? Are they trying to finish us off before we can land? Everyone! Look there!
A flower blooming out of Rena? But that flower looks like it's absorbing all of Dana's energy. And it appears Lenegis is serving as a conduit for that energy to reach here. Could that have been its true purpose all along? If that's true, do you think the people back on Lenegis are all right? We can only pray that they are. Damn it! Haven't they taken enough already? When is this going to end? A flower of oblivion. With everything that's happening, we need to get back to Lenegis. Is the ship still offline? Unfortunately, yes. Even more so than when it lay dormant. Can you fix it? Starships are extremely complex machines. One wrong move while we're out here in space could very well cost us our lives. So what? We're just stuck inside here, floating around? For how long? I don't believe this. We've made it all this way, and now we're stuck here? We're watching Dana die before our eyes, and we have no choice but to sit here and starve to death? Law, calm down! You're not the only one who's worried here. Right. Sorry. It's still too early to give up. There has to be a way to get out of this. Alphen. Now what? The starship, it's back online? No, this is different. Something is pulling our ship in towards it. We managed to get moving, but where are we? It looks like Lenegis in here. Do you think we might run into more Renans here? Or those red women? Perhaps. Someone brought us here. The question is, who? We haven't been ambushed, so that probably means they aren't hostile. Still, why would anyone want to bring us here? Hey, Shion! If they wanted to attack us, they could have done so while we were back on the starship. We should see where this path takes us. Shion, just in the nick of time. Here, lend me a hand while I... No! What the... Oh, right. The thorns. My bad. No, I'm the one who should apologize. I overreacted. Again, Law? Can't you even go a minute without putting your foot in your mouth? Seriously, it's fine. I'd rather that than people feeling like they're walking on eggshells around me. Besides, I'm the one who should be vigilant about not touching you guys, not the other way around. Actually, I've been meaning to ask. Not being able to touch people, does it ever get lonely sometimes? I guess I never really thought about it in those terms. It was either accept it for what it was or come undone. Before long, it was just part of my everyday reality. I think I even forgot there was another way to live. Which isn't to say I didn't feel alone. I did. Always. So numb to your reality, you couldn't even recognize it as loneliness? I don't know how you managed. It's fine. I know I'm not alone anymore. But I can't even touch you. No way of lending you a shoulder when you're down? Even Alphen. I appreciate the concern. Until I get rid of these thorns, I guess I'll have to put up with it just a little longer. But not forever.
Alphen promised me that. Maybe it'll be soon, maybe it won't be. But either way, the day will come. And I'll be ready when it does. Yeah, just hang in there. One day, we'll share a big warm hug. You'll see. I promise. Boo! Ah! What the? Are you out of your mind? This isn't the time for games, Rinwell! Oh, come on. How am I supposed to resist with you looking all jittery like that? It's called experiencing feelings appropriate to the situation. You ought to try it sometime. Yeah, but seeing you act all nervous, you're making me start to feel nervous too. Oh, sorry. Staying alert is important, but too much caution can cloud your judgment. Try to strike a balance. Oh cavoli! E adesso che cazzo facciamo? Qui con azioni necessarie, ma penso che... Oddio, ma che cazzo succede? I still can't get over what we saw happening outside the starship. Yeah, our planet's really not doing too hot right about now. I've only ever seen Rena from the surface of Dana, so I figured it was just another round planet like ours. Still though, I never would have imagined Rena actually looked like that. And what's the deal with that giant flower coming out of it? Beats me. I have absolutely no clue. It's so surreal. It looks like a broken egg or something. Rena and Dana. We were taught that both worlds were spherical bodies that floated amongst the stars in the heavens. But to think that they lied to us not only about the Sovereign and the Crown contest, but also the form of our own planet. Dohalim. Okay, who's the wise guy that's... That beam of light joining Dana and Rena? It was the Renan side that it first came from, right? That's what it looked like. And then the Danon side responded. Perhaps it was some kind of directive from the Renan homeworld? To reawaken the Wedge and Lenegis? Which would mean that whoever's behind all this is on Rena after all. But what are they after? Is it really worth going through all this trouble just to steal Dana's energy? Try to stay calm. With so many factors we don't understand, dwelling on it won't get us anywhere. What is it? No, it's just... Zephyr once told me the same thing. So much for me making progress, huh? You made it this far, didn't you? You notice something, you change it. That's all anyone can do. But you can't stand still in the meantime. Possibile che ogni 3 minuti di combattimento ne succedono altri 20 di dialoghi e filmati? Io non lo so, così rende veramente tedioso da giocare, a passare la voglia. Dovrebbero scremare un po' meglio. Cioè, abbiamo giocato per decine di episodi con pochi filmati, adesso giochiamo decine di filmati per pochi minuti di combattimento. Mi sembra una stronzata che hanno veramente rovinato il gioco così. Per carità, belli, però se devo vedere un film andavo al cinema. Va bene, dai, vediamo dove cazzo andare. Io non lo so, perché ovviamente non ci dice un cazzo il gioco. E non lo so, non c'è neanche il segnalino. Che cosa brutta. E io come faccio a sapere dove cazzo devo andare? Me lo invento? Inferiore, centrale, superiore. Che cazzo ne so io? Ma mi devi dire qualcosa. Non è che me lo posso inventare. Non so neanche dove sono adesso. Fatti vedere, dai. Sono... Dove sono? Non lo so. Da qualche parte. Foresta... Ma che foresta dei gufi? Non so neanche dove sono. Porca vacca. E adesso? Astronave. Sarò qua? No, non sono qua. Veginis, non sono qua. Non ho idea di dove cazzo sia. Sarà per forza tra astronave. Che cazzo ne so? Livello inferiore. Che devo dire? Passiamo da... Ah beh, è stato facile così. Ok. Che vi devo dire? Purtroppo non avendoci mai giocato, fatica. Vediamo se c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. E quindi andiamo, proseguiamo e poi ci salutiamo. Mi dispiace ragazzi, ma qui ci sarà un'altra cutscene. Io non posso fare altri 20 minuti
Così mi devo riposare un secondo perché è veramente stressante, sta diventando. Va bene ragazzi, direi che ci fermiamo qui per questo video. È tutto. Vi invito come al solito a lasciare un like e commento se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate di questo film. E per adesso vi do saluto da SHIVA. Ciao ciao.